Tecno Spark Go 2023, the new release of budget phone ni Tecno with the newest design with a camera module na napaka-angas. So yan, ano pa hinihintay nyo guys? Bumili na kayo ng Tecno Spark Go 2023 13MP. Ano? So ngayon guys, may bagong release si Tecno which is Spark Go 2023. So affordable price po yan. O yan, ina-unbox na ni sir. So yun. So yan po yung iPhone talaga, Tecno. So ito na yung phone itself. So Tecno Go, Spark Go 2023, 6.6-inch HD plus dot notch screen, large memory, backpack, fingerprint, 13MP AI, 5000 mAh plus type C. Oh wow, tapos trendy design. So sige, so yan, 7GB RAM plus 64GB standard na 3GB. So yung likod, wow, Tecno Spark 464. Wow, ganda ng camera niya. Camera module. Ayos, fingerprint to. Pagkakangas ni Tecno. So, inside the box is yung paperworks, gel case. So, type C. Yan, type C. Tapos, standard lang ata to. 15 watts. 10 watts, ganun. Tapos, SIM injector pin. Then, yun lang. Tapos ito, 12 plus 1 months warranty na si Tecno lang meron. So yun, animation ni Tecno, apakaangas. Tecno. Yun guys, ito na siya. So sa camera module tayo. So yun, HDR 4:3. So yan. Then sa video, so yun, detect nyo 1080p at 30 frames per second, 720p at 30 frames per second. So yun, dalawang option lang, pero okay na din. May time lapse, AI cam, zoom, wala siyang ultra wide. Then sa front, uy, maganda, pagkaangas. So yun lang, yun din. Okay na, budget. So sa mga naghahanap ng budget phone dyan guys na below 5K na 5000 mAh plus type C na, so ito masasuggest ko yung bagong release ni Tecno which is si Tecno Spark Go 8 2023. So yun, na naka memory fusion 464 which is magiging 764 na po. So yun, so ang SRP niya po guys is 45. So yun, advanced technology na, may type C ka na, tapos 5000 mAh. So ano pang hinihintay nyo, grab nyo na po ito sa Tecno Spark Go 2023. Affordable budget phone, entry level phone ni Tecno. So yun guys.